Kaustuba Ratna Kandaram Amlana Lakshmiya Vana Malaya Chitam Nidrarit Pankaja Karnikalaye Yogeshwara Stapita Padapallavam Shri Lakshmanam Kaustubaratna Kandaram Amlana Lakshmiya Vanamalaya Chitam Anidrarit Pankaja Karnikalaye Yogeshwara Stapita Padapallavam Shri Lakshanam Kaustuba Ratna Kandaram Amlana Lakshmiya Vana Malaya Chitam Unidrarit Pankaja Karnikalaye Yogeshwara Stapita Padapallavam Shri Lakshanam Kaustubaratna Kandaram Amlana Lakshmiya Vanamalaya Chitam Unidrahrit Pankajakarnikalaye Yogeshwara Stapita Padapallavam Sri Lakshanam Kaustubaratna Kandharam Amalana Lakshmiya Vanamalaya Chitam Unidrahrit Pankajakarnikalaye Yogeshwara Stapita Padapallavam Sri Lakshanam Kaustubaratna Kandharam Amlana Lakshmiya Vanamalaya Chitam Unidrahrit Pankajakarnikalaye Yogeshwara Stapita Padapallavam Sri Lakshanam Kaustubaratna Kandharam Amlana Lakshmiya Vanamalaya Chitam Nobody else? Anidra Blooming Brit Heart Pankaja Lotus flowers Karnika Malaye on the surface of the world. Yoga Ishvara, the great mystics. Astapita, place. Padapallavam, lotus feet.
Shri, Shri, the goddess of fortune, the goddess of fortune, or a beautiful calf. or a beautiful calf. Lakshanam, Lakshanam, marked in that way. marked in that way. Kaustuba, Kaustuba, the Kaustuba jewel. Kaustuba jewel, Ratna, Ratna, other jewel. other jewels. Kandaram, Gandhara, on the shoulder. on the shoulder. Amlana, Amlana, quite fresh. quite fresh. Lakamya, Lakshmiya, Lakshmiya, beauty. beauty. Vanamalaya, Vanamalaya, by a flower garland. by a flower garland. Architam, Archidam, spread over. spread over. Translation. His lotus feet are placed over the world of the lotus-like hearts of great mystics. On his chest is the Kaustuba jewel, engraved with a beautiful calf, and there are other jewels on his shoulders. His complete torso is garlanded with fresh flowers. You can all repeat. His lotus feet His lotus feet are placed over the world are placed over the world of the lotus-like heart of the lotus-like heart of great mystics. of great mystics. On his chest On his chest is the Kaustuba jewel, is the Kaustuba jewel, engraved with a beautiful calf. engraved with a beautiful calf. And there are other jewels And there are other jewels on his shoulders. on his shoulder. His complete torso His complete torso is garlanded with fresh flowers. is garlanded with fresh flowers. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The ornaments, flowers, clothing, and all the other decorations on the transcendental body of the personality of Godhead are identical with the body of the Lord. None of them are made of material ingredients. Otherwise, there would be no chance of their decorating the body of the Lord. As such, in the Paravyoma, spiritual varieties are also distinguished from the material variegatedness. Om Jnana-timirandasya Jnana-shalakaya Chaturmilitayena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpadayasya Kripasindu-vayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So we're hearing Sukadeva Goswami preaching. Maharaj Parikshit. He's telling him about the Lord in the heart, the super soul. Earlier, Parikshit Maharaj had been asking about the duty, one who is about to die. Do we need translation? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்தில் பரிசித்து மகாராஜாவுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆரம்பத்தில் இந்த மரணம் அடையக்கூடிய கலைகளை பற்றி வர்ணிச்சுட்டு வரார். அதில் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அழகை பற்றி இங்கே வர்ணம் கொடுக்கப்படுது. So we're told about the form of the Lord, the form of the super soul in the heart, that he has a form and he has lotus feet.
படத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் உடைய திருவுருவத்திற்கு அங்கு அடையாளங்களை பற்றி இங்கே வர்ணிக்கப்படுகிறது. அவருக்கு திருப்பாதங்கள் இருக்கிறதாக அந்த வர்ணம் முடிக்கிறது. And those who are great mystics, the great yogis, then they meditate on that form of the Lord, and the Lord's lotus feet are in their heart. யோகத்தில் சிறந்தவர்கள் யோகிகள் பகவானுடைய இந்த உருவம் பரமாத்மாக அவருடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உருவத்தை வர்ணனை செய்கிறார்கள். And sometimes people are confused how to recognize the form of the Lord, because in Vaikuntha, all the inhabitants of Vaikuntha have four-armed forms, and they're all looking like the Lord. Everybody looks like the Lord. They have Sarupya liberation. Sarupya means they get liberated into a form, just like the form of the Lord. So people sometimes are confused, who is the Lord? Because they all look alike. இந்த வைகுண்டத்தில் சில நிலைக்கு குழப்பங்கள் ஏற்படும். ஏன்னா எல்லாருமே பகவானுடைய திருவுருவம் மாரி இருப்பார்கள். எல்லாருமே பகவான் விஷ்ணுவுடைய ரூபத்திலே காட்சி கொடுப்பார்கள். அதனால யாருதான் உண்மையான கடவுளுங்கிற அடையாளம் கொடுக்கப்படுகிறது. They're all liberated souls. They have spiritual bodies. முக்திப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு ஆன்மீகமான சரீரம் அங்கே இருக்கிறது, பகவானுடைய சரீரம் போல. But there are some distinguishing features. You can tell who is the Supreme Personality of Godhead and who is just an ordinary, humble, liberated devotee. ஆனால் சில அடையாளங்கள் இருக்குது. எது முக்திப்பட்ட ஆத்மா, எது பகவான் என்கிற அடையாளங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. One of the features by which we can recognize the Lord is he has this kastuba jewel around his neck. ஒரு அடையாளம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு கஸ்தூபா என்கிறக்கூடிய கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய இடத்தில். So on that kastuba jewel, there's a form of a calf engraved there on the jewel. Is that calf into the body? No, the jewel. On the kastuba. On the kastuba jewel. There's a calf. பகவானுக்கு கஸ்தூபா ரத்னங்கள் பதிக்கப்பட்ட மாலைகள் இருக்கிறது. But they say it could also be that it's the goddess of fortune. பக்கத்தில் மகாலட்சுமி தாயாரும் இருப்பார்களாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. So Lord Krishna, he has special affection for cows. That's why he decorates himself with that ornament like this kastuba gem. Because the cow is there on it, and Lord Krishna likes very much the cows. பசுக்களை பகவானுக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கிறதுனால அந்த கஸ்தூபம் பகவான் அதை அறிந்திருக்கிறார். Just like we like cows, you can see we've got cows here. நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கேயும் ஏராளம் பசு வர்ணனை பண்ணுறோம். We decorate our temple with the cows, the forms of cows, and on the altar we have cows as well. இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், பகவானுடைய விருப்பமான பசுக்களால் அலங்காரம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. திருவுருவம் இருக்கிறது, சித்திரங்கள் இருக்கிறது. And one day you'll have real cows. ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் நிரந்தரமான உண்மையான பசுக்களோட இடத்துல நீங்கள் இருப்பீங்க. We're just preparing for the real cows to come. நம்ம அதுக்கு தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நிலைக்கு. So it's described also that there's other jewels on the shoulders of the Lord. வேற ஆபரணங்களும் இங்கே வர்ணிக்கப்படுகிறது அவருடைய தோளில். And he's decorated with fresh flowers. அழகான புஷ்பங்களால் அலங்காரம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. It's important that when we offer the flower to the Lord, they should be fresh. They shouldn't be all withered and old. They have to be fresh. அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக பகவானுக்கு புஷ்பங்கள் அர்ப்பணிக்கும் போது அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க வேண்டும். வாடின பூவோ இல்லை பழைய பூவை கொண்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடாது. One time Prabhupada came to the temple in Canada and he saw that they were putting flowers on the deities, but the flowers were not fresh, they were all withered.
ஒரு தடவை பிரபுபாத கனடா வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய விக்கிரங்களுக்கு பழைய பூக்கள் போடப்பட்டிருந்தது, மாலை போட்டிருந்தது. When the flower is fresh, then they have a nice smell and they look very attractive. அந்த புஷ்பமானது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நறுமணத்தோடு ரொம்ப அழகாக காட்சி கொடுக்கும். But when they're not fresh, they don't look attractive. And that creates problems for the two. அந்த மாலை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லைன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நமக்கு கவர்ச்சி ஏற்படாது. அதே ரீதியில் பக்தர்களுக்கு ரொம்ப மனம் வேதனையும் ஏற்படும். And then if the flower is not fresh, then the flower, of course, it doesn't have a long life. So when you get the flowers, you want to use them quickly. Of course, we put the flowers in the refrigerator and try to preserve, keep them fresh. புஷ்பங்கள் வந்து சுருக்காக வாடக்கூடியது, அதனால் உடனடியாக பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பு. ஆனால் நமக்கு இப்போ ஃப்ரெஷ் வசதி இருக்கிறதுனால இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம். So in the purport, Prabhupada mentioned, he said, these flowers and the different ornaments which are all decorating the body of Lord Krishna, that they're all identical with the body of Krishna, meaning they're not material, they're spiritual. இங்கே பிரபுபாத அவர் பொருளுரையில் பல பொருட்கள் பகவானுடைய உடலில் அலங்காரம் பண்ணப்பட்டிருக்கு வர்ணிக்கிறார். ஏன்னா இந்த பொருட்கள்லாம் சாதாரணது கிடையாது, அது பகவான் சம்பந்தத்தில் ஈடுபட்டனால அதுவும் ஆன்மீகமானதாக கருதப்படுகிறது. I said none of them are made of material ingredients. எதுவுமே இங்கே பௌதிக வஸ்துவால் செய்யப்பட்டது கிடையாது. If they were material, then we wouldn't be able to put them on the body of the Lord. பௌதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பகவானுடைய உடலில் அது சாத்தப்படாது. Everything in relation to Krishna is spiritual. இதெல்லாம் பகவானுடைய சம்பந்தத்தில் ஈடுபடுகிறதோ அது எல்லாமே ஆன்மீகமானது. Just like you put the metal bar in the fire, the metal bar will become hot and red like the fire. And if you leave it in the fire long enough, it will burn. உதாரணத்துக்கு இரும்பை தூக்கி நம்ம நெருப்பில் வச்சா கூட காலப்போக்கில் அந்த இரும்பும் நெருப்பு மாதிரி ஆகி பிறகு அந்த இரும்பானது எதை தொட்டாலும் அதுவும் உஷ்ணமாகிவிடும், எரித்துவிடும். It will take on the nature of the fire. அது அந்த நெருப்போடைய தன்மையை பெற்றுடும் அந்த இரும்பு. So the same way, the flowers and the ornaments which are put on the body of Lord Krishna, they also become spiritual. அதே போல ஆபரணங்களோ மலர்களோ பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் போது அதுவும் ஆன்மீக தன்மை பெற்றதாக இருக்கிறது. And Prabhupada taught us everything in relation to Krishna is spiritual. பிரபுபாத சொல்றார் இதெல்லாம் பகவான் சம்பந்தத்தில் ஈடுபடுறதோ அது எல்லாமே ஆன்மீகமானது. And that's why you don't put things on the floor. அதனால தான் அந்த பொருளை நம்ம கீழே எங்கே வைக்கிறது கிடையாது. Right? The kartals here, and the ganga, around the neck, different things we have for the deities, but we're not responsible to pay for all these things. பகவான் சம்பந்தமான பொருள் பகவானுக்கு உபயோகமான பொருள் கரத்தலா மேற்கொள்ளலாம் சும்மா சாதாரணமாக தரையில் வைக்க மாட்டாங்க. Rather, we can live without all these things. We just need to chant Hare Krishna. அதனால அந்த பொருளை நம்ம பாதுகாக்கிறது காட்டும் நம்ம பகவானுடைய திருநாமத்தை கூட நம்ம ஜபிக்கலாம். Without chanting Hare Krishna, then everything is meaningless. பகவான் திருநாமத்தை சொல்லாம இது எல்லாமே அர்த்தமற்றதாக ஆகும். So we have to understand how Krishna can purify. He can make everything transcendental, spiritual, just by connecting everything in the service of Krishna. இதிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இப்படி பகவானோட சம்பந்தத்தில் ஈடுபடும் போது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அது ஆன்மீகமாக மாறக்கூடியது. That is yoga. That's why we practice yoga. Yoga means to connect, to link. அதுதான் யோகம் என்று சொல்லுவோம். யோகம் சொன்னால் சம்பந்தப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். அதனால எதெல்லாம் சம்பந்தப்படுத்துதோ அது எல்லாமே ஆன்மீகத்தன்மையுடையதாக இருக்கும். So we are doing bhakti yoga, connecting by devotion. We are connecting to Lord Krishna, and by connecting to Krishna, then we are free of all the karma. So it's other devotee.
அதான் நம்ம பக்தி யோகம் என்று சொல்றோம். எல்லாம் பகவானோட சம்மதி ஈடுபடும் போது அனைத்துமே பகவானுடைய உணர்வுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. So we like to meditate on the form of Krishna. We like to remember his wonderful qualities. இங்கே நம்ம பகவானுடைய தியானத்தில் இருக்கும்போது பகவான் இந்த மாதிரி அழகான உருவங்கள் இருக்கிறத நம்ம தியானிக்கலாம். Of course, we don't have the eyes to see him because our eyes have not been purified by love of God yet. நமக்கு ஆன்மீகமான அந்த பிரேமமான கண் இல்லாதனால அந்த அழகை நம்ம பார்க்க முடியாது. But if we go on serving and hearing and chanting, one day we will see Krishna. இருந்தபோது நம்ம அடிக்கடி பகவானுடைய திருநாமத்தை ஜபம் மூலியமாகவும் அவருக்கு தொண்டு செய்த மூலியமாகவும் அவருடைய விஷயங்களை காதில் கேட்கிற மூலியமாகவும் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு அந்த திருநாமத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும். So Krishna consciousness is based on this principle, doing service, and that whatever we do it for Krishna, and in that way it becomes Krishna eyes. Just like you plug the fan into the electricity, it connects to the power station, you get the electric current. கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம ஈடுபடும் போது கண்டிப்பாக நம்ம சம்மந்தப்படுத்தும் போது ஒரு நாளைக்கு நம்ம கிருஷ்ண உள்ள பொருளாக நம்ம ஆகலாம். எப்படி இந்த ஃபேன் இந்த கரண்டில் நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது எப்படி அதுக்கு இந்த தன்மைகள் வருகிறதோ அதே போல் நம்மளும் ஒரு நாளைக்கு இறை உணர்வு உள்ள ஒரு ஜீவனாக இருக்க முடியும். Without the electricity, the fan is useless. It's just a useless object sitting there, doesn't do anything. இந்த பவர் இல்லாத வரைக்கும் இந்த பொருளானது ஃபேன் இதாக இருந்தாலும் அதுக்கு அர்த்தமற்றதாக இருக்கும். அது சம்மந்தப்படுத்தும் போது அங்கே கனெக்ட் ஆகும்போது தான் அது செயல்படும். But it comes to life when it's connected properly. அதுக்கு உயிர் கொடுக்கப்படுகிறது. அது ஜாயின் ஆகும், இல்லைன்னா அது ஜடமாக நிற்கும். In the same way, these flowers and the ornaments and the jewelry, they're just meaningless. But when they're connected to Krishna, when they're put on the body of Krishna, then that is their perfection. அதுபோல தான் புஷ்பங்களும் சரி ஆபரணங்களும் சரி பகவானுடைய சம்மந்தம் ஈடுபடாது சொன்னால் அது ஒரு ஜடமாக இருக்கும். அதனால் அதை சம்மந்தப்படுத்தும் போது அது அர்த்தமுள்ளதாக மாறிடும். So this Krishna consciousness movement is meant for spiritualizing everything, bringing it to the service of Krishna. அதுதான் கிருஷ்ணனோட முக்கிய நோக்கம். அனைத்துமே பகவானுடைய சம்மந்தம் ஈடுபடும் போது அது கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு வஸ்துவாக மாறப்படுகிறது. Okay, are there any questions? கேள்வி இருக்குங்களா? When we are chanting, we need to remember Krishna's form, or you must meditate with the sound vibration of. When you're chanting, the most important thing is to hear the sound of the mantra. ஜபம் பண்ணும்போது முக்கியமானது அந்த மந்திரத்தோட சத்தத்தை காதில் தெளிவாக கேட்க வேண்டும். You have to use the ears to hear. காதை பயன்படுத்தி கொண்டு அதை முறையாக கேட்க வேண்டும். So chanting, you move the lips and the tongue to chant, and you use the ears to hear. நல்லா வாயை அசைத்து பகவான் திருநாமத்தை சொல்ல வேண்டும். காதை கொடுத்து அந்த சத்தத்தை காதில் கேட்க வேண்டும். So we hear the mantra, we do mantra meditation. We hear the sound of the mantra. அந்த மந்திரத்தோட சத்தத்தை காதில் கேட்க வேண்டும். அதுதான் இந்த யோக முறை. So the process is hearing and chanting. We chant and we have to hear also. We don't listen to the mind. It's not the mind, but you use the tongue and the ears. உங்கள் மனதில் என்ன நினைக்கிற பிரச்சனை இல்லை. உங்களுடைய வாயால் உச்சரிக்கக்கூடிய மந்திரத்தை காதில் தெளிவாக கேட்க வேண்டும். அதான் முக்கியம். This
Our spirit soul is in the heart. நம்முடைய ஆத்மானது நம்முடைய மனதில் இருக்கிறது. We are all souls, right? And we're all situated in the heart. And we have to clean the heart. அதனால் நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இந்த சப்தத்தை காது கொடுத்து கவனமாக கேட்க வேண்டும். So the sound of the mantra has to enter into your heart. இந்த மந்திரமானது ஒரு காதலை கொடுத்து அதை நம்மளை தூய்மைப்படுத்தணும். And that way then you clear the heart of all the dirty things, all the anarthas, the dirty things, the lust and the envy and the anger and the greed. You get rid of it all by hearing the sound of the mantra. அந்த மந்திரத்தை காதில் கேட்பது மூலியமாக நம்மளோட மனதில் படிச்சிருந்த மாசுகள் அதெல்லாம் விலகி தூய்மையாகும். So So chanting, this is how our spiritual life begins. The chanting comes by the spiritual life, our spiritual consciousness awakens through the sound vibration. நம்மளுடைய ஆன்மீக உணர்வு வந்து ஜபம் மூலியமாக பகவான் நாமத்தை கேட்பது மூலியமாக ஆரம்பமாகுது. That sound vibration comes from the spiritual world. We say Golokera Premadana Harinam Sankirtan. The holy name descends from Goloka and it appears when we chant purely. The holy name appears on our tongue and the sound vibration enters to our heart. இந்த சப்தமானது ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து வந்தது. அதனால அதை நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது அது நம்ம இதயத்திலே பண்ணிட்டு நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறது. Golokera Premadana ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து வந்தது. So this chanting is the process for the Kali Yuga, for awakening our consciousness, our pure consciousness. You have to hear very carefully. அதனால இந்த நாம ஜபம்ங்கிறது கலிகாலத்தில் உள்ள உயர்ந்த தர்மம். அதனால அந்த சப்தத்தை காதில் கேட்கறது நமக்கு முக்கியம். So are you chanting? நீங்க ஜபம் பண்றீங்களா? Good. We have to hear about Krishna. Hear about Krishna, and that way then we will remember Krishna. நம்ம பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும். அதனால நம்ம பகவானை நினைக்க முடியும். Another question. Yeah. When you say when anything collision with your God become a spiritual, seems like a garland is already offered to Krishna become spiritual. Then when yes become a dry, then what happened? Yes. Become what? When it's already used for like a nirmala, then what is the thing? Is still got the spiritual energy? Yes. That always we are low, you know. Right? But we offer the garland to Krishna, and then we wear the garland. Right? This is prasadam, and the garland will become old in course of time. Is it still spiritual? Yes. And so there's prasadam, right? So it means we don't put it. We should keep it away from the other things. We should put it back to the ground or put it in the sea. Sometimes if there's a river, you may put it in the river, like in the Ganga. You have a big river there, you can put the flowers into the river, or you can put it into the sea, or if we don't have that opportunity, we just bury it in the garden. We put it in the garden, and then that way it goes back to the earth. So we have our garden here,
we can keep the flowers which are offered to Krishna. We don't put them with the other garbage because they're spiritual. So we put it back to the earth. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணப்பட்ட புஷ்பங்கள், ஏன்னா அது எதெல்லாம் பகவானோட சம்பந்தத்தில் ஈடுபடுறதெல்லாம் ஆன்மீகம்னு சொல்கிறோம். அதே இந்த புஷ்பங்கள் அது வாடி போனால் கூட அதோட தன்மைகள் அப்படியே இருக்கிறது. அதனால் கண்ட இடத்துல அது போடக்கூடாது. கண்டிப்பாக அது சாதாரண குப்பையில் போடாமல் அது தனியாக நீர்லேயோ இல்லை நம்மளோட தோட்டத்திலேயோ இல்லை மண்ணிலேயோ புதைக்க வேண்டும். சும்மா குப்பையில் போடக்கூடாது. அதில் வாடினா கூட அந்த பூவோடைய தன்மைகள் பகவானுடைய ஆன்மீக தன்மை பெற்றது. அதனால் அதை வந்து முறையாக அதை நம்ம குப்பையில் போடாமல் தனியாக அதை நம்ம இயற்கையோடு கலக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும். வேற என்ன கேள்வி இருக்குங்களா? ஓகே மலேஷ் கிளாஸ். ஓகே மலேஷ், தேங்க்யூ வெரி மச். We have to respect that everything offered to Krishna. We have to understand it's all just like Madanga. See, Madanga, Prabhupada also taught us we don't put Madanga on the floor. Because Madanga is also Krishna's paraphernalia. So we have to have a stand or something, just like the book. We don't put the book on the floor, we have a stand to keep the book off the floor. Because the book is spiritual. It's Krishna's paraphernalia, non-different from Krishna. Madanga also is Krishna's paraphernalia. Kartal is also Krishna's paraphernalia, not different from Krishna. So we keep them off the floor. அது நம்ம புத்தகம் இருந்தாலும் அந்த கருத்தளவாக இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம தரையில் வைக்காமல் அதை ஆசனம் வச்சு வைக்கிறோம். அதனால் அலட்சியமாக பகவானுடைய சம்பந்தத்தில் ஈடுபடக்கூடிய பொருளை கீழே தரையில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம புத்தகங்கள்லாம் எப்படி ஆசனம் வச்சு வைத்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸ்டாண்டு. அது போல தான் பகவான் சம்பந்தமான பொருளை அதில் அது மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி. Just in that way we learn to respect everything offered to Krishna, everything which is used in Krishna's service. We learn to keep it pure and to keep it nicely. இது மூலியமாக பகவான் சம்பந்தமான பொருள் மேலே நமக்கு மரியாதையும் அதை முறையாக வைத்துக் கொள்ளணுங்கிறத நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம். Just like in the kitchen, Krishna's kitchen, everything is for offering to Krishna, for the service of Krishna, Krishna's paraphernalia. உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய சமையல் அது எல்லாமே பகவான் சமூகத்தில் ஈடுபடுறதுனால அதை நம்ம கவனமாக அதை பாதுகாக்க வேண்டும், அதை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And all the jewelry for the decorating the deities, it's all Krishna arti paraphernalia, it's all Krishna's paraphernalia, it's all spiritual because it's all for Krishna's service. அதே போல தான் பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் இல்லை அவருக்கு ஆரத்தி செய்யக்கூடிய வஸ்து பொருட்கள் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம முறையாக அதை கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும் சுத்தமாக. So we want to spiritualize our bodies. We want to make our bodies spiritual by using them in the service of Krishna. அப்போ நம்மளோட உடலை பகவான் சமத்தில் ஈடுபடுத்தி தூய்மையாக வச்சுக்கொள்வதற்காக அதை சமத்தில் ஈடுபடுத்துகிறோம். But we say, use the senses in the service of Krishna. When we use our tongue to chant Hare Krishna, and our ears to hear about Krishna, and our eyes to see the form of Krishna, and our nose to smell the flowers offered to Krishna, everything for the service of Krishna, then our body becomes also spiritualized. அதே போல் நம்ம உடலை கொண்டு பகவானுடைய சந்தை ஈடுபடுத்துறது, நம்மளுடைய உடலை கொண்டு பகவானுக்கு காதிலே பகவானுடைய கிளையான உள்ளங்களை கேட்கிறது, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண புஷ்பங்களை நம்ம நுகர்வது, இப்படி நம்மளுடைய புலன்கள் அனைத்துமே பகவான் சமத்தை ஈடுபடுத்தி தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதுதான் இந்த கிருஷ்ணனுடைய முக்கிய நோக்கம்.